Hello my dear students, I hope everything is alright with you and welcome again to this study skills session in which you're going to have vocabulary, reading, listening and writing sections. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في هذه الحصة اللي من خلالها غادي نشوفوا الأجزاء الأربعة ديال اللغة الإنجليزية اللي هي الفوكابولير أو مفردات reading قراءة listening سماع and writing كتابة. So my dear students, for vocabulary we have 6 pictures that talk about some celebrations. عندنا بعض الصور 6 صور اللي كتحدث لنا على بعض الأعياد أو الاحتفالات. So firstly, please try to listen to me carefully and repeat after me. Then let's link each picture with its celebration. اللي نسمعوا ليه بالتأني وردوا معايا وكذلك كيخصنا نربطوا الصور ديالنا بهاد الاحتفالات. So in the first picture, my dear students, we can see a mom and her 2 children and also some gifts. So they are celebrating a birthday. A birthday. إذن كنشوفوا في الصورة والطفلين ديالها وبعض الهدايا. إذن كيحتفلوا بعيد الميلاد اللي هو a birthday. Right? So the first picture is a birthday celebration. In the second picture we can see a father or a dad wearing a rabbit uniform and carrying some gifts. And also we can see a child, maybe his son, who is waiting for some gifts. إذن في الصورة كنشوفوا واحد الأب اللي لابس لباس ديال أرنب وحامل بعض الهدايا وكذلك كنشوفوا واحد طفل ربما الابن ديالو وكينتظر الهدية ديالو. So this picture shows Easter celebration. هاد الصورة كتبين لنا عيد الفصح. Easter عيد الفصح. Right? In the third picture we can see a married couple. They have got a baby. So the picture shows a new birth. A new birth. الصورة الثالثة كنشوفوا زوجين حاملين واحد المولود جديد، واحد لو بيبي، واحد الرضيع، وبالتالي الصورة كتعبر لنا على مولود جديد. In the fourth picture we can see Santa Claus, le Papa Noël, a Christmas tree, شجرة عيد الميلاد, some children, بعض الأطفال, and some gifts, وبعض الهدايا. So the picture shows Christmas. In the fifth picture we can see a couple
they are looking at a clock. Maybe it's about midnight. So they are waiting for a new year. So the picture shows the new year. في الصورة كنشوفوا الزوجين كينظروا لواحد الساعة، ربما الوقت هو حوالي منتصف الليل، بمعنى كينتظروا السنة الجديدة، وبالتالي الصورة الخامسة كتعبر لنا على السنة الجديدة. Now, the sixth and the last picture. الآن الصورة السادسة والأخيرة. Of course, this picture shows a marriage anniversary. Because we can see a married couple, they are looking at the picture of their marriage, so they are celebrating their marriage anniversary. الصورة السادسة والأخيرة طبعا مادام هي اللي بقات لنا كتعبر لنا على marriage anniversary، عيد ميلاد زواج، لأننا كنشوف واحد الزوجين كينظروا للصور ديال الزواج ديالهم، إذن كيحتفلوا بعيد الميلاد ديال الزواج ديالهم. Now, my dear students, which celebrations do we have in Morocco? ما هي الأعياد أو الاحتفالات التي لدينا في المغرب؟ For example, some celebrations in Morocco, عيد الكبير or عيد الأضحى, عيد الفطر. So, Eid al-Adha and Eid al-Fitr are religious celebrations. Eid al-Adha و Eid al-Fitr هما يعني عيدين دينيين. For other national celebrations, for example, we have بالنسبة لأعياد أخرى وطنية مثلا عندنا the Independence Day, عيد الاستقلال. Youth Day, عيد الشباب. March Green Commemoration, تخليد عيد المسيرة الخضراء. Okay, so some celebrations in Morocco, we have for example عيد الأضحى, عيد الفطر. For the national celebration or the national celebrations, we have Youth Day. بالنسبة للأعياد الوطنية عندنا عيد الشباب، وخره يوم الشباب لكن عيد الشباب. Also Independence Day, يوم الاستقلال بمعنى عيد الاستقلال. And Green March Commemoration, احتفال أو تخليد ذكرى المسيرة الخضراء.
Now, my dear students, grammatically speaking, we have 5 sentences that contain grammar mistakes. So, let's correct them. أعزائي التلاميذ في هذا التمرين هذا اللي كيتعلق بالنحو عندنا واحد الخمسة ديال الجمل اللي كتحتوي على أخطاء نحوية أجي نحاول نصلحوهم. 1. I am in class yesterday. So my dear students, where is the mistake? أين هو الخطأ أعزائي التلاميذ؟ Notice, لاحظوا. I am in class yesterday. We have the verb to be in simple present and the verb to be simple present بمعنى في المضارع. And we have a time expression which is yesterday that we use to talk about a past action in the past. وهنا واحد المؤشر an indicator or time expression أو عبارة ديال الزمن اللي كنستعملوها من أجل يعني التعبير على فعل في الماضي. إذن عندنا تناقض. So the mistake is am. So I was in class yesterday. إذن ماشي I am in class yesterday وإنما كنت كما شفنا مؤخرا simple past in the verb to be. كنت في القسم البارحة. So I was in class yesterday. 2. We celebrate in a party. Where is the mistake, my dear students? No الخطأ. Notice we have a subject, a verb, and ing form. عندنا ضمير وفعل واخد ing form. So this means present continuous. هذا كيعني بأن present continuous. But to form the present continuous, we need subject and the auxiliary to be in present simple and the verb plus ing form. بمعنى مادام عندنا هنا present continuous شنو كنحتاجو فيه؟ ضمير كما شفنا آنفا le verb to be في present والفعل ديالي وكنضيف له ing form وبالتالي the verb to be in present. We are celebrating a party, right? We are celebrating a party. نحن نحتفل بحفل أو نحن نقيم حفل بمعنى الآن present continuous الآن. 3. What's the weather like? What's the weather like? For pronunciation it's correct. بالنسبة للنطق صحيح. What's the weather like? But for spelling it's not correct. لكن بالنسبة للإملاء ماشي صحيح. So where is the mistake? نوع الخطأ. The mistake is we need an apostrophe here. الخطأ هو محتاجين واحد apostrophe ولا apostrophe between T and S ما بين T و S. What's بمعنى what is. What's the weather like? ما هو الجو أو كيف هو الجو. 4. Do he go to the cinema? Where is the mistake, my dear students? The mistake is the auxiliary do. الخطأ هو l'auxiliaire do. As we have the third singular personal pronoun he, so we need does, not do. مادام أن عندنا الضمير ديال الغائب مذكر اللي هو هي كنحتاجو does ماشي do. So does he go to the cinema? In addition,
we need question mark. بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى علامة استفهام. 5. I travel to Casa tonight. أنا أسافر إلى مدينة الدار البيضاء هذا المساء. So where is the mistake, my dear students? فين هو خطأ؟ Tonight is a near future. هذا المساء هو مستقبل قريب. So which tense do we use to express the near future? شنو هو الزمن اللي كنعبروا به على المستقبل القريب؟ Not simple present. ماشي المضارع البسيط اللي هو travel. But we have two possibilities. عندنا جوج ديال الاحتمالات أو الإمكانيات. Firstly, with present continuous. أولاً ب present continuous. Secondly, with to be going to. ثانياً يمكننا نستعملو to be going to من أجل التعبير على المستقبل القريب إلا كنتذكروا هادشي راه كنا شفناه في الدروس ديالنا. So if you want to use present continuous we can say for example كنا غنستعمل present continuous كنقولوا I'm traveling to Casa tonight. Because present continuous and to be going to is used to express a plan in the future. يعني كنستعملوا هاد الزمنين هادو من أجل التعبير على برنامج مستقبلي أو مخطط مستقبلي إلا كنتذكروا. So I'm traveling to Casa tonight or I'm going to Casa tonight. Alright? Good. Let's skip to the answers. شو دابا الأجوبة. The mistakes are written in red. الأخطاء راه مكتوبين بالأحمر. I was in class yesterday. Not I am in class yesterday. 2. We are celebrating a party. Not we celebrating a party. 3. What's the weather like? So here, as I have already said, we need an apostrophe. 4. Does he go to the cinema? Not do he go to the cinema. And we also need the question mark. 5. I'm traveling to Casa tonight or I'm going to travel to Casa tonight. Right? Good. Now, my dear students, we have a letter written from Sheila to Kenza. أنا أعزائي التلاميذ عندنا رسالة مكتوبة من شيلا إلى كنزة. After finishing reading the letter, let's complete these notes. بعد ما ننهيو القراءة ديال الرسالة ديالنا أجي نتممو هاد الملاحظات هادو. Please listen to me carefully. Dear Kinza, thank you very much for the birthday card. I was very happy to receive it. I'm organizing a small party like we do in England next Saturday. عزيزتي كنزة، شكرا جزيلا على بطاقة عيد الميلاد. كنت سعيدة جدا بالتوصل بها. أنا سوف أنظم حفل صغير كما تجري العادة في إنجلترا أو كما نفعل في إنجلترا يوم السبت المقبل. I'm going to invite some friends from school. Can you come? Muhammadiyya isn't very far from Rabat and you can stay in my house for the weekend. أنا سوف أدعو بعض الأصدقاء من المدرسة. هل يمكنك
المجيء. مدينة المحمدية ليست بعيدة جدا من مدينة الرباط، ويمكنك الإقامة أو البقاء في منزلي في نهاية الأسبوع. We all want to sing and dance. Please come and bring your flute with you. Best wishes, شيلة. نحن جميعنا أو كلنا نريد أن نغني ونرقص. من فضلك احضري، أو من فضلك تعالي وأحضري نايك، ناي لا فلوت، معك. متمنياتي الخالصة، شيلة. My dear students, before completing the notes أعزائي التلاميذ، قبل ما نتمموا هذه الملاحظات لاحظوا معايا. شيلة has used simple past with the verb to be. شيلة استعملت الماضي بالverb to be اللي هي I was very happy. كنت. Right? Here she used present continuous because this is a future plan. هنا استعملت present continuous لأنه كما قلنا برنامج مستقبلي. Also she used to be going to plus infinitive because also this is a future plan. كذلك استعملت to be going to مع الانفينيتيف لأنه برنامج مستقبلي. إذن هذو هما الملاحظات اللي بنتكلم عليهم قبل ما نتمموا الملاحظات ديالنا. So 1. Event. Event in Arabic means الحدث. So what is the event? ما هو الحدث؟ The event is الحدث هو a small party. Right? الحدث هو حفل صغير. To time الوقت. What time is the small party going to be? فوقاش غادي يكون هاد الحفل الصغير؟ The small party is going to be next Saturday. غادي يكون يوم السبت المقبل. 3. Place المكان. المكان. Where is the small party be going to be organized? Where is the small party going to be organized? أين ستقام؟ أين ستنظم؟ It's going to be organized or it's going to be in Muhammadiyah city. Right? في مدينة المحمدية. 4. Guests. Guests. الضيوف. Who will be in the small party? Who will attend the small party? من سيحضر الحفل الصغير؟ School's friends or school friends will. Okay? School friends will, or friends from school, or Shayla's school friends, or Shayla's friends from school. إذن الضيوف هما أصدقاء ديال شيلة من المدرسة. 5.
Sheila's nationality. Sheila's nationality. الجنسية ديال شيلا. What is Sheila's nationality? شنو هي الجنسية ديال شيلا؟ She's English. She's English. Or she's from England. هي إنجليزية English أو هي من إنجلترا from England. Right? 6. Musical instrument. Musical instrument. الآلة الموسيقية. Musical instrument كنزة plays. Musical instrument كنزة plays. الآلة الموسيقية التي تعزف كنزة. So what is the musical instrument that كنزة plays? شنو هي الآلة الموسيقية اللي كتعزف عليها كنزة؟ The flute. Right? The flute. Good. Here are the answers made, dear students. 1. The event, a small party. 2. Time, next Saturday. 3. Place, Muhammadiyah City. 4. Guests, Sheila's school friends. 5. Sheila's nationality, she's English or she's from England. 6. The musical instrument that Kinza plays is the flute. Right? Good. Now, my dear students, please listen to the following sentences. اسمعوا لهذه الجمل الآتية. 1. Sarah was in Sana's house. Sarah was in Sana's house. 2. It was a housewarming party. It was a housewarming party. بالنسبة للمفهوم ديال الجملة الأولى هو سارة كانت في بيت سناء. بالنسبة للجملة الثانية كان حفلا أو كانت حفلة دافئة في المنزل. يعني حفلة دافئة اللي نظمت في المنزل. 3. There was music and food but no dancing. كان هناك الموسيقى والأكل أو الطعام لكن لم يكن هناك رقص. 4. Sarah's mother was not at the party. Sarah's mother was not at the party. سارة لم تكن في الحفل. 5. Sarah's father was in his office. Sarah's father was in his office. والد سارة كان في مكتبه. Now, my dear students, for the last section, which is writing, we have Sheila's, or we have read Sheila's letter. في هذا الجزء ديال الكتابة والأخير قرينا الرسالة ديال شيلا. Now, accept or refuse the invitation, and we're going to reply her letter, or we're going to answer or respond her letter. غادي نحاول نجاوبوا على الرسالة ديالها. So, accept or refuse the invitation. اقبل أو ارفض الدعوة ديالها. And give reasons. وأعطي أسباب.
So, dear what? عزيزي ماذا? Of course, we're going to answer Sheila's letter. إن غادي نجاوبوا على الرسالة ديال شيلا، وبالتالي Dear Sheila, I was very glad to get your letter. كنت سعيدة جدا بالتوصل برسالتك. So the synonym of glad is happy. ديال المرادف ديال glad هو happy. It was very kind of you to invite me. كان لطف منك. C'était gentil de votre part ou de ta part de m'inviter. كان لطف منك أو كان لطف منك أن توجهي إلي الدعوة أو تدعونني. إذن كيفاش غنتمموا how can we complete our answer؟ كيفاش غادي نتمموا الجواب ديالنا على الرسالة؟ We have two samples or two examples. عندنا جوج ديال النماذج أو جوج الأمثلة. حاولت ندير الإكزامبل الأول ولا السامبل الأول يعني قبلنا الدعوة ديالها، والسامبل الثاني ولا الإكزامبل الثاني رفضنا الدعوة ديالها. إذن أعزائي التلاميذ ردوا معايا البال باش نعرفوا كيفاش نكتبوا الرسالة ديالنا. Firstly, we should begin with the expression dear. أولاً دائماً كنبداو بالعبارة اللي هي dear. It's called the greeting expression. كنسميوها عبارة التحية. Dear شيلة، عزيزتي شيلة، chère شيلة. وما نساوش أعزائي التلاميذ الكما. دائما فوق ما كتبنا عزيزي فلان أو عزيزتي فلانة ما نساوش الفصيلة. We leave a little space before writing a letter. كنخليو واحد شوية ديال الفراغ أو لا لينيا الفرنسية أو ليسباس قبل ما نبداو الرسالة ديالنا. من طبيعة الحال أي نوع من الكتابة أو إنشاء كنبداو بمقدمة. So our introduction المقدمة ديالنا هي I was very glad to get your letter. كنت سعيدة جدا بتوصلي برسالتك. It was very kind of you to invite me. إنه أو كان لطف منك أن تدعونني أو توجهي لي الدعوة. How nice to hear that you are organizing a party. كم هو جميل وسعيدة أن أتوصل بخبر أنك ستنظمين حفل. Sure, I'll come. طبعا أكيد أنني سوف آتي، سوف أحضر. I think it's going to be an opportunity to meet your guests and spend the weekend with you. أعتقد أنها ستكون فرصة من أجل التعرف على ضيوفك وقضاء نهاية الأسبوع معك. I'll come by train. هنا كنخبروها the means of transportation I'm coming by. كنخبرها بوسيلة النقل اللي غادي نجي من خلالها. سوف آتي أو عبر القطار. I'm excited to sing and dance. أنا متحمسة. إذا بغينا نضيفو I am very excited. أنا متحمسة جدا للغناء والرقص. Don't worry, I'll bring my flute with me. لا تقلقي، غير تهني، سوف أحضر ناي معي أو ناي معي. وأعزائي التلاميذ ما نساوش
الاسم ديالنا كنزة. Alright? Now for the second simple or example. الآن بالنسبة يعني المثال الثاني أو النموذج الثاني، هنا فين رفضنا الدعوة ديالها. We can say for example، ما نحتاجش نذكركم يعني بالفصيلة والفراغ والاسم إلى آخره. Thank you very much for your letter and an invitation to your birthday party. شكرا جزيلا على رسالتك، أو أشكرك جزيلا على رسالتك ودعوتك لحفل عيد الميلاد. But I'm so sorry I can't come because my grandfather is coming back from Mecca on the same day you are organizing the party. لكن أنا آسفة جدا لا أستطيع الحضور لأن جدي سوف يعود من مكة أو the pilgrimage اللي قلنا الحج في اليوم نفسه اللي غادي تنظمي فيها الحفل. So I must stay to help my family prepare for the event and see my grandpa. وبالتالي إذن يجب علي أن أبقى من أجل مساعدة عائلتي للتحضير للحدث ورؤية جدي. It's a pity I'll miss that opportunity to have fun, sing, dance, meet your school friends and spend the weekend with you too. C'est dommage. للأسف سوف أفوت تلك الفرصة من أجل الاستمتاع، to have fun، الغناء، الرقص، التعرف على أصدقائك يعني المدرسة، وقضاء نهاية الأسبوع معك أيضا. I wish you happy birthday and I hope you will enjoy the party. إذا عفوا راني نسيت واحد شويه ديال الفراغ هنا، حتى هنا فين نختمو بطبيعة الحال غادي نرجعو للسطر نختمو. إذا ولا بدا ما نخليو شويه ديال الفراغ هنا ولا سبيس لأن كما قلنا. دونك I wish you happy birthday and I hope you will enjoy the party. أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأرجو وأتمنى أن تستمتعوا أو تستمتعي، لأن يو كتجمع أنت أنتم، وأتمنى أن تستمتعوا أو تستمتعي بالحفل كنزة. That's all my dear students for today's session. هذا ما كان أعزائي التالية بالنسبة للحصة ديال اليوم. Thank you very much for watching and see you soon in another class. أراكم قريبا إن شاء الله في درس جديد. Bye for now. إلى اللقاء.